వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ నాలెడ్జ్ నాట్స్. సో ఇప్పుడు వరకు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ఫస్ట్ వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునేరండి. సో దట్ మేము పెట్టే వీడియోస్ మీరు ఎవరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. సో ఇవాళ మనం నిన్న వీడియోలో 2 టైప్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము. అంటే నిన్న మన వీడియోలో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ గురించి చెప్పుకున్నాము. సో ఇవాళ వచ్చినప్పటికీ మనం థర్డ్ టైప్. వాళ్ళు చెప్పారు ఫంక్షన్స్లో 8 టైప్స్ ఉంటాయి, 4 టైప్స్ అని 4 టైప్స్ ఉంటాయి. సో ఫంక్షన్స్ with no pure arguments but a written value. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయితే ఉండవు కానీ బట్ ఒక రిటర్న్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. అంటే మీకు చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు ఏంట్ యాడ్ అని ఇచ్చారనుకుందాం. సో ఇక్కడ మీకు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఉండవు. సో కింద రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బియో, సో లేకపోతే ఏ ఇంటూ బియో ఏదైనా ఉండొచ్చు. సో ఇదన్నమాట దీనికి సంబంధించి లైక్ ఈ స్టేట్మెంట్ లైక్ ఇది ఒక టైప్ సంబంధించిన సింపుల్ డీటెయిల్. ఫస్ట్ ఇప్పుడు వెళ్ళి మనం ఫంక్షన్ రాద్దాము. కంట్రోల్ ప్లస్ నొక్కుదాము, కొంచెం స్పేసెస్ అవుతుంది. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h std.h ఇప్పుడు ఏం గెట్ ఏంటందో ఏంటంటే ఒక రాద్దాం ర్యాండమ్ నెంబర్ని ఏమైనా ర్యాండమ్ నెంబర్ని పెడదాం ఫంక్షన్ ఏమో. క్లోజ్ చేసి బ్రషెస్ ఓపెన్ చేసి రిటర్న్ మన సబ్స్క్రైబర్స్ అంతా 320 క్లోజ్ చేసాము. మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇంట్ మెయిన్ ఇన్ ఎన్యూఎం ఈక్వల్ టు మనం దేని పిలుదాము గెట్ రమ్ పిలిచేసాం, కాల్ చేస్తాం, ఇప్పుడే పిలిచేసాం. సో ఇప్పుడు ఎన్ఎం ఇచ్చాం, మనం ఏదో ఒకటి ప్రింటర్స్ random number %d/n పిలిచేసాము. సో పిలిస్తే ఏం చేయాలి, ఇది ప్రింట్ చేయాలి. రిటర్న్ 0 క్లోజ్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, మన అందరికి తెలిసిందే సిడి స్పేస్ డెస్క్టాప్కి వెళ్ళిపోదాం. సిసి ఫంక్షన్.సి స్విచ్ నేను ఎంత కార్లో పెట్టబడింది ఇంటెక్స్. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, పిలవాలి దీన్ని ఎన్ఎంని పిలవాలి. కానీ నీకు ఎర్రస్ అన్నీ వచ్చినాయి. అండ్ ఇంకొకటి ఎక్కడ లేదు, ఈ రేసెస్ ఓపెన్ చేసాం. ఇక్కడ మనం ఓపెన్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్. చూసారా? సో 320 అనేది ప్రింట్ అయింది. సో ఇదన్నమాట నో ఆర్గ్యుమెంట్ బట్ రిటర్న్ వాల్యూ యొక్క సింప్లెస్ట్ ప్రోగ్రామ్. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ మళ్ళీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు సబ్స్క్రైబ్ అంటే అన్నిసార్లు సబ్స్క్రైబ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో వెళ్దాం. అంటుందని టేక్ కేర్, బై బై, సీ యూ, సైనింగ్ ఆఫ్.